Yeah. Right. Yeah. So you have to walk in, and then you have to close the door because of the pests and other things. Okay. Starting as like, if I can give my background history about farming. It's around 6-7 months now from the day I started the farming idea. Because basically, I sat down, me and myself. Joyce Mutai. Ano mwanabiashara nebo Litein Market. Ane achome kabisa Glory TV. Asibi tetutik tugul en Glory TV. Bikyok, biikab Kolenjin ongebwan kisib Glory TV nenyonet kichome nebo man. Echek wanabiashara kisibi matikemi soko, kisibi kabisa simoishekyok Glory TV. Kichome nebo man. Mami television anito kekere, kikikeshike Glory TV. Kisibi tetutik tugul. Kongete subuhi ngebwa market kebwane soko en sait oeng nebo subuhi mpaka sait 4 nebo kemo kisibi kabisa. Ot customer kyok kosibi Glory TV. Ochome nebo man. En kainutik ko Dennis Selim anan ko MC Selim. Amiten Litein yuton Partners Plaza. Asibi tetutietab sich komong'unet kemiten ak Patricia koboto Joan kong'eten sait 4. En kainenyu ko Jennifer, ami komostab Litein, aldois en ndonyo, aldoi tuguk kou robwonik ak nyanyik ak marakwek. En komostab Glory TV kotam akere saisiekab lunch, akere kemiten ak Joan, ak kekere kiboiboi makobwan biik tugul ak kikesikei komostab Glory. Kainutik ko Nixon Lang'at. Kotach biik kabisa Litein ak kemwa kele iyetagat Glory. Ako ngisib kabisa Glory amun nenyon. Ako kimwa kele oto nenyon. Kisibi kabisa subuhi komi Victor. Okisibi kabisa Glory. Amun kikitach Litein. Kekurenon Beatrice Lang'at, ami business Litein, ayoe biashara nebo ingwek, nebo logoek, ako en tetutietab Glory TV ko nokere kemiakot Joan en kila ak kila.
Chamge chitab Kolenjin akotina kotochin tugul ole imiten en nguni kokakoita sait aeng ak kebeberiat neitun logoiwekab emet choton chekiwogunen betut noton nebo raini tarikit 18 arawet noton nebo 9 kenyit ko noton nebo 2025 neotochin asikemuch kebe twan en logoiwek choton chekakimuch kechobun en betut noton nebo raini. Kainenyun ko Kipyegon Victor Itagat. Kitounen logoiwek county nebo Kericho ole mwoe logoiwek kole kaimuch komong'e ketik choton chebo bodaboda en taonit noton nebo Litein en betut noton nebo raini kobun wardishek tugul chemiten en constituency noton nebo Bureti akomuch koyai tuyet ichek en social hall noton nemiten KMDC nemiten en taonit noton nebo Litein ako en tuyonoton kaimuch koitita kondoik cheterterchin. Kaimuch koitita na MCA noton nebo wardit nebo Kapsoit Paul Chirchir Tarimbo kaimuch kokochi cherset icheket mising kosib ng'atutik choton chekimuch kokon serikali akosib ichek tuguk choton chekikomuch kemwochi ichek kelenji kosib asikostoengei ng'alek choton chechang. Kaimuch kora komwochi kolenji asikostoengei ng'alek choton chebo berset noton nebo karisiek choton chekaimuch koto anan chekaimuch kobitunen kamuch komwochi ine kolenji meng'ik anan ketik choton chebo bodaboda kostoengei beletab karisiek kemwoe kole nyasutik choton chebo oret ko nyasutik chebitu en kasarta noton nemakinai. Ako en yoton chitab Kolenjin ko kaimuch komong'e ak ichek wana bodaboda akomuch komwa kole isibi ng'atutik choton akostoengei ng'alek choton chekimwoe kole ma en ichek anan mwoe ichek kole ma ichendet cheisuldoen belset noton nebo karisiek en komoswek choton cheterterchin. Ununuzi mwana leo mmoja ndilo lilo lele kwa inwani wa mama vijana wa boda boda kutoma gari Gigi yote la kwa gele tutorete jo kwa president William Ruto jo wanyeje ile nayo gele tiga bigi obangana obangana yego yeye ko mingwe mwana boda boda mwenzako iye nilegeza wote not even in financial ogo tena ideas ko chingolo ndilete ngeti ingai gone ngalega boda boda association go yo kara mwa ro tuyo sekretariate ama wako kama ule amejo unasoma my achena wao ndio kimati boda boda biloge ngalega boda boda sasa ogini mwanzo ndio kwa andoti au kiko kwa viongozi tu state chama wap chama na leadership wa Bureti engi magenge ndio ogini ketegis sheria ya barabara ketegis pila na barabara ne rono kenore mi tena ngolio no mo maye mamiro ane kyo bere no lage ele ko bi accident ke lione ebe gari tabi jadi imaji ta gari ko ga menye makosa na menye makosa ko mi ore takas muni veli kita gari ni ko indiga ko ne maya ya kas ke lagi tu ko be la gari negi mongo negi mbia ko ne ba dai bona nywa gari no yo kas WhatsApp so que te gusta a road users ne bosumo amba de so que para que yo mi tengo yo para coño pinche tito senora para oriente como te ve la stages kata 84 agora cada gata sabe 86 itu kau yo register ke yes Tinha certificate every state. Ikimaliza matindi. Ama karibu. Wachi tu bole aga baba ni start la chachi aga kwa social sare. Oi certificate. Ona akao. Wai. Apacha wewe koi era pass de rondo. Koi oligana mmoja wangu lote tuenda my boss. Kibitei nyone doni sinabaza ya anga ibura no kokota ke tu kumabuza nyage so amaja kuona kicho kwa natale boda boda nyinyi ni watu wa maana sana dekita ngekura sio mtimara jita bigibigi ngele magi ndio time muno lakini eno ndio ko winda wangu lakini ekura ko myono amaja bangana ko obeta ugureta bageta neno eso bureta amacho banga ngakyo kunanga banga jokuwe ye banga empowerment program amonyo demand from us leaders kongede baraka ngonyo kimaye yeye jana ambe no kwa ni senator alipatia nafasi
waje area nyingine wakapea nafasi moja ya jeshi, nafasi moja ya polisi. Kwa nini asipatie watu ya Bureti group ya bodaboda na watu kama anapenda nyinyi? Si anasema anapenda nyinyi, alete nafasi mbili yenu ya Bureti. Na wakati akuuliza nafasi ni sahihi. Ingestoenge noton keweksei kora akoi county noton nebo Kericho ole en betut noton nebo raini ko betut noton nebo minsetab ketik chenootin ko tegek, ako kaimuch kosuldaen minsetab tegek en sukulitab barak noton nebo Kabianga nemiten en county noton nebo Kericho, ako tuyo noton anan minsonoton bo ketik ko kaimuch koitita anan kondochi CS noton nebo minset anan nebo ripsetab itondab emet noton ko Deborah Barasa, ako kaimuch koitita ak kandoik cheterterchin komosoton kipsomaninik chebo sukulit noton ako much kosuldaen minset noton nebo tegek en sukulit noton, ako kaimuch komwa ine kole minsonoton bo ketik en komosoton ko oret agenge noton nenyorchinengei kelchin meng'ik kobun county noton nebo Kericho, mising ko alan ko oret kora agenge noton nekiriben itondo noton nebo emet ak konda metusiek choton chebo beek of the trees. And so we have been able to develop the legal framework, the Forest Conservation Management Act, and then looked into strategies, various aspects of the trees that can be utilized. Yesterday, if you were with us, we did the agroforestry strategy which we launched. There's the commercial component again, and today there's the bamboo strategy which we are launching. So what we are looking at is how do we incentivize, how do we align it to the bottom-up economic transformation agenda. That means that even as we plant trees, as we grow trees, we need to ensure that there is value addition, there is an incentive for every Kenyan to plant a tree. And as you look at the bamboos, we know that there are 1,001 reasons why we should plant bamboos because of the value that it has, the furnitures, the industrialization, among others, which we'll be talking about, and we'll have even showcasing of the same. And so as a ministry, we want to incentivize Kenyans. We are telling them, let us plant trees, because as we grow trees, let us get the value from the trees, whether it's agroforestry, the fruit trees, the commercial trees, whether it is the bamboos, etc., so that we get value. We have the carbon markets also, which we'll be looking into creating public awareness so that everyone is well informed, and we'll avoid all these challenges when the community is not involved or carbon markets, etc. So our campaign is let us plant trees, and today during the Bamboo Day we are celebrating this, and we are planting the bamboo seedlings here, but also discussing about value addition, and we want to create a lot of awareness to Kenyans about that. This country to be able to address the fuel needs that are of course achieved through many other sectors. So bamboo, through the strategy that we're going to launch today, will slowly be able to provide an alternative to the energy supplies that eucalyptus has been given. Of course, overall, the idea is we are also telling citizens that eucalyptus is not a bad species. The only issue that has existed for a while is they have planted it on the wrong sites. So part of the bigger strategies that the ministry has been launching, including regulations, is to ensure that first of all the citizens get the right legal framework, they get the right legal foundations, and more so get value for investment in which they are investing. So I would encourage all the citizens to be able to look at the strategies that we are launching, especially the one that is dealing with bamboo, and it's giving us a pathway with that within the next 10 years we will be able to grow the opportunities provided by bamboo, and part of them is even replacing the energy supply that we normally get from eucalyptus. Thank you. Ingestoenge noton bunu county noton nebo Kericho ketokyinigei county nebo Nakuru ole mwoe logoiwek kole en betut noton nebo raini ko kaimuch koyai tuyet kandoik anan kandoik choton chebunu kibagengeit noton nebo Kenya Revenue Authority KRA ak meng'ik kobun county noton nebo Nakuru ole kaimuch kong'alalen ine ng'alek choton chebo koistoet ak kokoitoet noton nebo ng'alek anan tetutik en komosoton nebo KRA koityi icheket
ako kaimuch kongalal nenomu kibagengeit noton bo KRA kole ngalek choton chekikomuch ketuktechi batai en kasarta noton nekoi kokaimuch kongololchin en betut noton nebo raini okamwa ine kole ngeityi biik choton chebo emet koiku rahisi oret noton imuch kengololchinen anan kenai magutikwak kamuch kotoune noton en betut noton nebo raini county noton nebo Nakuru ako kaimuch komwa ine kole bendote counties choton cheterterchin en emoni asikomuch koityi biik akomuch kongalal en agenge. The national tax policy, which was adopted by government a while back, talks to this particular point that we want a predictable taxation regime. The step that is remaining in terms of the journey to predictability is about the annual finance bill. But you have also seen this year, this very last finance bill, the amount of changes introduced were fewer. And we expect progressively for the changes that are introduced year to year to become less and less. So nia yetu really ni kuelekea KRA mpya ambayo tunashirikiana, tunaongea pamoja, tunapanga vile tungependa hii nchi yetu iende mbele na kurahisisha zaidi ya yote, kurahisisha ulipaji wa kodi. We thank all of you, young people, for the strong response to our request for some young people to work with us as graduate trainees. We regret a bit because we can only take 200 and there's 35,653 of you who have applied. So we'll do our best. We can only pick the very best we can, 200, and Ngistoenge noton bunu county noton nebo Nakuru ketokyinige county noton nebo Kisumu ole mwoe logoiwek kole katoge en betut noton nebo raini rutonoitwek en komosto anan county noton nebo Kisumu ako kakimuch keyai tuyet noton netaa nebo rutoiwek en komosoton ako kondochin deputy governor nebo komosoton noton ko Matthew Owili akamwa ine kole konyorchigee anan nyorchinengee kelchin kot missing rutoinotwek choton chekibendi kerutechin county noton bo Kisumu en nguni koimuch konyorchigee rabisiek choton chechang kot missing kobaten kaimuch komwa kora kole noton anan rutoinotwek choton cheterterchin en county noton koik agenge noton nekibwoten bitet noton nebo Kenya ak kimuch kibwat atepto noton nebo Kenya. Now tourism, when harnessed well, is a driver of economic growth, cultural pride, and environmental stewardship and social inclusion. Kisumu, as the heart of the Lake region and gateway to East and Central Africa, is uniquely placed to showcase its blue economy potential, its rich cultural heritage, and its ecotourism landscape, its hospitality and gastronomy, and the creative industries that define our vibrant identity. From 24th to 27th September 2025, that is this month, Kisumu will host a 4-day celebration culminating in the World Tourism Day commemoration on 27th September. The main venue will be this very Kisumu Museum, with activities spreading across our county and across the region. Now the program will include cultural showcases and performances like the one that we've just had, preserving and celebrating our heritage, symposia and workshops, sustainable practices, exhibitions, digital transformation and youth innovation, community tourism experiences in our cultural villages, and gastronomy festival, spotlighting our famous tilapia, omena, and traditional cuisines, and the tourism excellence awards recognize champions of sustainability, champions of innovation, and cultural preservation. Now these activities are designed not only to entertain, but also to educate, inspire, and position Kisumu as a regional hub for sustainable tourism and transformation.
Ingestoenge noton ketokyinige county nebo Kilifi ole mwoe logoiwek kole kayai bonwekab oret meng'ik chebunu wardit noton nebo Kanda en county noton nebo Kilifi kotinygei ak rebet nemwoe ichek kole kokimuch kereben mbaret noton nekikoborchigei en kasarta noton nekoi. Mwoe ichek kole kicheng rabisiek cheolen mbaranoton anan rabisiek choton chekicheng'e en oret noton nebo Harambee asikomuch konyorchigei mbaranoton moche kotech sukul en komosoton nemwoe kole lagok choton chechwaget kobendi sukulisiek anan bendi bonwek choton cheloen asikonyor sukulisiek chesomanen kinoton anan oret agenge nekimoche konyumnyumchi kipsomaninik chebendi korotinwek choton cheloen kot missing kocheng'ote somanet. Ako en nguni komwoe ichek kole kokemuch keiben mbaranoton anan mwoe kole kokonam tekset noton nebo kot noton nebo chichok ako mongen kole tos kamuch kochutunen ano ng'alek choton chebo tekset noton nebo chito ako kikomuch kolipan ichek mbaranoton kobunji sukul. Kamuch kosom serikali ak chitugul neimuch kongen amune sikemuch ketech koyoton komuch kochut orit ak komuch kotoret icheket. Mimi nikiweko na Mheshimiwa Oscar Wanje na viongozi wengine tulifika hapa na tukaweza kusaidiana na community kuchanga kununua hii plot. Ni jambo la kutamausha kwamba mtu mwingine anakuja anasema kwamba hapa ni kwake na amenunua. Committee iliyoko hapa kama alikuwa ni mkweli angefata the legal procedures. Tuko na village elders, tuko na area assistant chief na chief ili aweze kuthibitisha uhalali wake kwamba hii ardhi ni yake. Na wacha ikumbukwe tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2024 mimi binafsi nilileta shilingi 300,000 hapa kuchangia ununuzi wa uwanja huu. Na uwanja huu tulifanya harambee hapa tukiwa na community, tukakuja na yule mwenye ambaye ako na hili shamba mwanamke fulani tulifanya agreement na committee na tukampatia pesa, na yule ambaye anasema ni kwake hakuwa hapo siku hiyo ya mchango. Kulikuwa kuna assistant chief hapa, tulikuwa na chief katika huo mkao na kila mtu anajua na agreement ilipelekwa kwa nini chief anaijua. Wasiwasi wetu ni kwamba huyu Bwanyenye vile alikuja hatukuelewa ameingiliana wapi, na kwa sasa ameweka materials zake, hata msingi ameanza kuchimba kumaanisha anataka kuchukua hii plot. Na kwa saa hii tukajaribu kumwambia ili tukamwita kwa chief ili tuende tuzungumze tuone kwamba mkweli ni yupi katika yule aliyotuzia na yule ambaye alimuzia yeye ili tujue ule kweli, lakini yeye alikataa. Noton bunu county noton nebo Kilifi kotinygei ak somet noton nebo sigik kotinygei ak mbaret noton nekikomuch anan nemwoe ichek kole kikereb chitab Kalenjin kokakoitech komung'et kitigin ako kiweksei en kasarta noton matyan ketanyo keker kora logoiwek choton chekakimuch kechobun en betut noton nebo raini. You are watching Glory Wonders TV. Kainutik chu ko Jeremia Kirui, ami meng'indetab Litein. Ache mung'araindet en Litein ami abele bandek. Ako kakitach Glory TV kabisa, alechini chi tugul ongisip tetutik tugul chetesetai en Glory TV. Kama terke mwenyewe stage ni. Ale kokitach Glory TV kablet age. Missing ko tetutik nabo subuhi nabo polatet. Ale kabisa na kitochok missing en ole Litein. Iro ko Tilan kurep terke mwenyewe. Ane ko Rono chama Tilan. Kokitach Glory TV elite otogo tingilakna. En kainutik chu ko Pascal Arap Sang. Bodaboda raita nebo Tilan. Subi tetutiet nebo Sabat Shalom. Kemi ak Emmanuel. En kainutik chu kekurenan Collins Kipkor, member nebo Tilan stage obo bodaboda. Tamo sibi misa mix en kila en Glory TV kemiten ak Patricia. Television nebo Glory TV keboiboenjini kabisa kotagat en Litein. Kikurenan Shadrack nebo Bright Star Hotel, formerly Four Seasons. Programs tugul che aireni Glory TV KCB ako chama customer yake. National Law Leon
Tila. Date 21st, Prophet Weldon welcome you to a mini Harambe. To support the TV channel, Glory Wonder TV, welcome all in Jesus' name. Litmat Enterprise ko tuget neoldo tugukab tekset cheterterchin ako cheikoegei kou yon imache ilelit kong'ung, imache ibarait kong'ung anan kimache itekse. Litmat komi yu akobo inye. Inyorchinigei tiles chebo inguni, chemsum, logisiek cheterterchin, tuguk chekiboisien en teksetab babisiek, rangik cheterterchin, versatiles, saruji, M&M mabati ak alak chechang. Inyorche Litein Town alan ibirwe simoit konyo namba 0717 19 00 00 0717 19 0000 alan isibet en www.litmatenterprises.co.ke. Litmat Enterprises, we deliver the best. You are watching Glory Wonders TV. Itagat kora chitab Kalenjin en kamunget kitigina nekakimuch kenyoru en olibe studio ako itagat kora sikemuch ketestai tuan kibagenge ilkuiwek choton chebo betut noton nebo raini. Kitokyinigei county noton nebo Bungoma ole mwoe logoiwek kole kakecher meng'ik choton chebunu county noton nebo Bungoma koik ichek cheleweni kandoik en utotiet, kandoik choton chechobotin kobois akomuch koib walet en county noton nebo Bungoma. Kandochi tuyonoton kandoindet noton nebo ACK George Mechuma ako kaimuch kocher ichek meng'ik choton chebo komosoton ak kandoik komuch koistoengei ng'alek choton chebo chubisiet ak ng'alek choton chebo terchinosiek ak ng'alek choton chebo bolotet chematoreti kiy ak komwochi ichek kolechi komuch komongei ichek ak koboisiechi biik chebo county noton kou yekikakilewendo. Kaimuch en betut noton bo raini kora kong'alal komwa ine kole komosto noton nebo tililindo anan nebo konyoiset en county noton bo Bungoma kokikomuch kobun tiritinwek che echen kot missing kobaten ichek komuch anan chute ng'alek choton chebo bolotet ak koutien komosoton nebo tililindo. Hiyo story mzuri nimesema vile hii Taifa Care imefaulu, vile maneno ya SHA En noton chitab Kalenjin keweksei kot ng'olyon noton kora bunu county noton nebo Bungoma ole mwoe logoiwek kole kakecher meng'ik choton chebunu county noton nebo Bungoma koik ichek cheleweni kandoik en utotiet missing ko kandoik chechobotin kobois tugul en kibagenge ak cheibu walet konyo county noton nebo Bungoma ole kandochi tuyonoton kandoindet noton nebo kaniset noton nebo ACK noton ko George
Mechumo an kandochi tuyonoton anan chersonoton ako kaimuch komwochi ichek kolenji koistoengei ng'alek choton chebo chubisiet, terchinoshek ak ng'alek choton chebo bolotet chemotoreti kiy en ichek, ako kaimuch kora komwa kole komosta noton nebo tililindo anan nebo konyoiset en county noton ko kikomuch kobun tiritinwek choton che echen kot missing, kobaten kandoik en county noton komakushigong oranoton kobaten kaimuch kokur ichek kolenjin komuch kometo ng'alek choton chebo bolotet ak komuch kokushigong komosoton asikomuch kotoretok meng'ik chemenye county noton bo Bungoma. Tunataka tumkaribishe mheshimiwa timu hapa Bungoma ili aweze kutenda kazi ambayo itakuwa ni ya kuendelesha na kuboresha maisha ya wengi katika jimbo hili la Bungoma. Ninajua ya kwamba idara ya afya katika jimbo hili imekuwa ndiyo tatizo kubwa mno, hasa tukikumbuka mnamo mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2023 namna tulikuwa karibu tuangamie wakati kulitokea virusi vya corona katika jimbo hili la Bungoma, wakati tulikosa uongozi na usimamizi ulio bora wa kifedha zilizohusiana sana na idara hii ya afya. Yeyote ambaye ataweza kutoa matusi dhidi ya mheshimiwa Tim Wanyonyi ajue ya kwamba analeta matusi kwa wakaaji wa Bungoma, na kwa hivyo atakuwa anasidisha vita dhidi ya wakaaji wa Bungoma ambao ndio wanatarajia anatarajia wampigie kura ili aweze kuwa gavana wa jimbo hili. Mimi nikiwa ni mmoja ya wale ambao wamefanya kazi na walemavu kuanzia kule Uingereza na hata hapa Bungoma hapa Kenya, ninaona kama ni kukosa heshima kwa mtu, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyejitakia kuwa mlema ama kuwa ni kilema. Ingistoenge noton ketokchinigei county nebo Tharaka Nithi ole mwoe logoiwek kole kakowekyi kongoi rubeiwotab president noton nebo emoni Kithure Kindiki konyoik chebunu county nebo Tharaka Nithi, ole kamwa kole konyoik choton chebunu en county noton nebo Tharaka Nithi kokomuch kotoret oleo kot missing en meng'ik choton chebo county noton komuch konet ichendet kochut tuget noton nelel nebo SHA. Kamwa ine kole meng'ik choton kot missing chebunu county noton kokomuch kochut chechang, ako mwoe ine kole konyoik choton chemiten en county noton kokomuch kokoito konetutiet koityi meng'ik choton, ak kaimuch kotes kora komwa kole komuch koyapto ng'olionde noton koityi biik choton chetomo konyorchigei tugonoton anan kosirgei kochut tugonoton lel bo SHA, kole komuch kosirgei ichek ak komuch komwochi komonut kot missing nebo komiten ichek orititab komonut anan tugonoton bo SHA. Hiyo story mzuri nimesema vile hii Taifa Care imefaulu, vile maneno ya SHA registration imefaulu, haingewezekana kama sio community health promoters. Nyinyi ndio mmehusika pakubwa katika kuhamasisha wananchi ili wajisajili. Ni fire si fire, ni fire si fire. Kwa hivyo nikiwaita nyinyi kama mashujaa wetu wa SHA, sikosei. I know you are not working under perfect conditions and we are working hard to improve. Tumeongea na viongozi wenu, we are working to improve. We see what we can improve. But even before we improve, please receive our thanks. Mujue ya kwamba we appreciate what you are doing and we mean it. Ni kazi ya kujitolea. Yeah? It's work that we cannot compensate you enough. So I wanted you to know that we care, and wherever you are, just know that we are working to improve on your working conditions so that you can have a better working environment.
Isoenge noton bunu kaunti noton nebo Tharaka Nithi ketokyinige komosta noton nebo Ruaraka ole mwoe logoiwek kole kakotestai meng'ik ak orogenet noton nemwoe kole miten kot noton nebo gorofaisiek cheitito 100 nekiteche en komosoton nemwoe ichek kole kikomuch kooton koorogenchi ichek kot mising amun mwoe kole oranoton anan kooton kikitech en oret taban nemwoe kole kot kolul kooton komuch konde ngoi sobonwek choton chebo biik chemiten en county inoton kaimuch komwa ine kole anan kaimuch komongee kirwogindet nebo komosoton akomwa kole kikomuch koib kesit noton nebo kekosyi rirekwak nebo kitonon kooton ngandan akoi en nguni komwoe ichek kole tomo konyor walutiet age tugul anan kekochi keret age tugul kotinygei ak kooton akomwoe ichek kole kooton kot mising kondei sobonwek choton chebo biik chemenye komosoton ole ngoi kot mising. He has built within his area, but the balconies are on the road. So we would actually ask anybody to intervene, anybody in power to intervene, because there is a lot of impunity when we build this kind of structures. Hii ni geti yangu ya kutokezea kwa barabara hii. Hii ni barabara. Na huyu mtu alianza kumwaga vitu kwa njia hii. Akaimwaga, akanifungia njia. Sasa nikija na gari siwezi pita njia hii. Nilikuwa napita njia ile. Nikatokezea huko nikaingia kwangu. Mama yangu. So mimi nimekasirishwa sana na watu wa planning, watu wa area hii, sababu mimi nilikuwa area chief, senior chief wa Kihala location, na sisi tulikuwa tunaangalia mambo yote. We were calling ourselves jack of all trades. Kitu kama hii hatukuruhusu ifanyike. Mtu kumwaga mawe kwa barabara, kuzuia wale watu wanapita, hatukuruhusu. Lakini sasa inaonekana sijui sheria zinafuatwa sajia gani. Sasa huyu mtu alikuja akamwagilia hapa. Hii ukuta wa huyu mtu anajenga hapa ameilegeza, sasa inaweza anguka. Ngesoenge noton chitab Kolenjin ketokyinige county noton nebo Kajiado ole mwoe logoiwek kole kakomongee meng'ik kobun komosta noton nebo Ololoitikoshi akomuch kokon ichek keret kotinygei ak mbaret nemwoe kole mbaret noton neitito ekarisiek 250 nekitesetai keteche kiwanjet noton nebo ndegeisiek en yoton nekaimuch komwa kole kikokoito ichek somet kole yekibendi kinome tekset noton nebo kiwanja noton kokochi kasisiek meng'ik yoton chebunu county noton nebo Kajiado ako komwoe ichek kole kiwanja noton kora kot mising ko en nguni kondo sobonwek choton chebo meng'ik chebo komosoton ole ng'oi kot mising ole some ichek kole kokotkan anan komasome ichek kole tekik anan tekset noton nekibendi keteche kiwanja noton komuch kikochi meng'ik choton chebunu komosoton bo Ololoitikoshi sikomuch kosuldaen tekset noton nekararan ak komuch kocher kora kandoik choton chemiten en komosoton komuch kiwanja noton mwoe kole bo chichok ketech en oret noton nebo komonut. Runway ambayo ndio kubwa imetuguza sana mioyo yetu, ambayo inakatazwa kufunguliwa, na isipofunguliwa baada ya siku 7 mambo hayatakuwa mazuri. Uwanja wa ndege hii ipanuliwe, tupate nafasi ya kazi, tupate investment hapa, investors wakuja kutoka all over Africa. Tumejaribu kila wakati kuzungumza na hawa wazungu waajiri watu wa area hii kazi, na walikataa. For that tutakuwa na yeye kila siku mpaka tuhakikishe tumekuta Ngesoenge noton kora ketokyinige county noton nebo Cherang'any ole mwoe logoiwek kole mwaat kole bune uinwek cheechen kandoik yoton chebo sugulisiek ak kipsomaninik en sugulisiek cheterterchin en emoni kotinygei ak chepkondok chemwoe ichek kole kikochelewanso chepkondok kot mising cheitito sugulisiek ako mwoe ichek kole chelewanet noton nebo chepkondok koimuch koim tetutik choton chekikemuch ketet en sugulisiek choton cheterterchin ole en betut noton nebo
nebo raini kakong'olole MP nebo Cherang'any noton ko Patrick Simiyu kosom ine serikali komuch kokochi chepkondok sukulishek en chokchinet asikomuch komat koimak tetutik choton chekiketet ako sikonyorchigei kipsomaninik nafas noton nebo somanet. Nyinyi mumeona hasa walimu wakuu kwa mashule zetu wamekuwa na shida kwa sababu pesa ya capitation ambayo inatolewa kwa mashule inachelewa, na vile mumesikia, nilisikia ya kwamba inapunguzwa. Mimi naomba serikali hiyo pesa isikuzwe ya capitation. Hiyo pesa ndio inainua shule zetu, lakini hiyo pesa pia iletwe kwa wakati. Kama sio pesa ya basari ambayo tumepeana hapa Cherang'any, shule nyingi hata tujui zingefanya kazi namna gani. Kwa hivyo kupitia kwa basari ambayo pia ni pesa ya CDF imesaidia shule zetu kuendelea, na mumeona basi ziko hapo. Wale wanaomba hii mambo ya basa ya NGCDF itolewe, mwananchi wa kawaida, tafadhali msikubali. Mumenisikia hiyo maneno? Ak noton chitab Kalenjin ketokyinigei kiwanjoshek ole en betut noton nebo raini kotetayat kotuiyo timit noton nebo Man City ak timit noton nebo Napoli en sait ang'wan noton nebo lang'atut noton nebo raini. Timit noton nebo Newcastle kotetayat kotuiyo ak timit noton nebo Barcelona en sait ang'wan kora noton nebo betut noton nebo raini. Ketokyigei labatet noton netesetai en emet noton nebo Tokyo, Japan, ko en betut noton nebo raini ko kaimuch korwai mitaishek 5,000 en kiwanjet noton nebo Tokyo, Japan. Komuch kobeljigei Faith Kipyegon nambarit noton agenge, nambarit noton nebo oeng koimuch koib Hassan, ak nambarit noton nebo somok koimuch kobeljigei Beatrice Chebet. Ole bendi sikotuiyo anan sikomuch kobelgei tugul somok en labatet noton nebo final asikenai kele tos ng'o neibu mindilet en yoton. Julian noton kora nekaimuch kolabat en betut noton nebo raini mitaishek choton chebo 400 ko Wanyonyi noton nekaimuch kobeljigei nambait agenge akonyorchigei boroindo noton nebo kochut final choton chechopchingei asikomuch korwai ichek. Julius Yego akine kokaimuch kowirta ng'otit en komosta noton nebo Tokyo, Japan, ako imuch ine konyor boroindo noton nebo kochut final en emet noton nebo Tokyo, Japan. Ako yon chitab Kalenjin kokakituch logoiwek choton chebo betut noton nebo raini chekakimuch kechobun chebo tarik 18 arawet noton nebo 9 kenyit ko noton nebo 2025 neomakun kembout noton netala kikurenon Kipyegon Victor. You are watching Glory Wonders TV.